민수기 35장 여호와께서 요단 강가의 모압 평야 곧 여리고 건너편에서 모세에게 말씀하셨습니다. Numbers 35. The Lord spoke to Moses in the plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying, 이스라엘 백성에게 명령하여 그들이 받을 성 가운데서 레위 사람이 살 성을 주게 하여라. 그리고 레위 사람에게 그 성 둘레에 목초지도 주게 하여라. Command the children of Israel to give to the Levites cities to dwell in out of their inheritance. You shall give pasture lands for the cities around them to the Levites. 그래야 레위 사람도 살 성을 얻게 될 것이며 소떼와 양떼와 다른 짐승을 먹일 목초지를 갖게 될 것이다. They shall have the cities to dwell in. Their pasture lands shall be for their livestock and for their possessions and for all their animals. 레위 사람에게 줄 목초지는 성벽에서부터 2000 규빗 떨어진 곳까지이다. The pasture lands of the cities which you shall give to the Levites shall be from the wall of the city and outward 1000 cubits around it. 또 성벽에서부터 각 방향으로 2000 규빗씩을 재어라. 성의 동쪽으로 2000 규빗을 재고 성의 남쪽으로도 2000 규빗을 재고 성의 서쪽으로도 2000 규빗을 재고 성의 북쪽으로도 2000 규빗을 재어라. 성은 그 한 가운데에 있어야 한다. 이것이 레위 사람들이 사는 성의 목초지이다. You shall measure outside of the city for the east side 2000 cubits, and for the south side 2000 cubits, and for the west side 2000 cubits, and for the north side 2000 cubits, the city being in the middle. This shall be the pasture lands of their cities. 너희가 레위 사람에게 줄 성 가운데 6성은 도피성이다. 누구든지 실수로 살인을 한 사람은 그 도피성 가운데 한 곳으로 도망갈 수 있다. 너희는 또 다른 성 42곳을 레위 사람에게 주어야 한다. The cities which you shall give to the Levites, they shall be the 6 cities of refuge, which you shall give for the manslayer to flee to. Besides them, you shall give 42 cities. 레위 사람에게 모두 48성과 그 목초지를 주어라. All the cities which you shall give to the Levites shall be 48 cities together with their pasture lands. 이스라엘 지파 가운데서 큰 지파일수록 성을 더 많이 주고 작은 지파일수록 적게 주어야 한다. 각 지파는 가지고 있는 성 가운데 얼마를 레위 사람에게 주어야 한다. 각 지파는 가지고 있는 땅의 크기에 따라 성을 많이 주거나 적게 주어야 한다. Concerning the cities which you shall give of the possession of the children of Israel, from the many you shall take many, and from the few you shall take few, everyone according to his inheritance, which he inherits, shall give some of his cities to the Levites. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. The Lord spoke to Moses, saying, 이스라엘 백성에게 전하여라. 너희는 요단강을 건너 가나안 땅으로 들어갈 것이다. Speak to the children of Israel, and tell them, when you pass over the Jordan into the land of Canaan, 너희는 여러 성 가운데서 도피성을 골라 누구든지 실수로 살인한 사람은 그 도피성으로 도망갈 수 있게 하여라. then you shall appoint for yourselves cities to be cities of refuge for you, that the manslayer who kills any person unwittingly may flee there. 그곳에서 그는 살인자에게 벌을 줄 의무가 있는 죽은 사람의 친척의 복수를 피할 수 있다. 그는 재판정에서 재판을 받을 때까지는 죽임을 당하지 않을 것이다. The cities shall be for your refuge from the avenger, that the manslayer not die until he stands before the congregation for judgment. 너희가 줄 성 가운데 6성은 도피성이다. The cities which you shall give shall be for you 6 cities of refuge.
요단강 동쪽의 세 성과 가나안 지역의 세 성을 도피성으로 주어라. You shall give 3 cities beyond the Jordan, and you shall give 3 cities in the land of Canaan. They shall be cities of refuge. 이 6성은 이스라엘 자손을 위한 도피성이 될 것이다. 이 도피성들은 외국인과 무역하는 상인들에게도 해당되니 누구든지 실수로 살인한 사람은 이 6성 가운데 한 성으로 도망갈 수 있다. For the children of Israel, and for the stranger, and for the foreigner living among them, shall these 6 cities be for refuge, that everyone who kills any person unwittingly may flee there. 쇠 무기를 가지고 사람을 죽인 사람은 모두 살인자니 그런 사람은 죽여야 한다. But if he struck him with an instrument of iron so that he died, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. 사람을 죽일 만한 돌을 가지고 사람을 죽인 사람도 살인자이다. 그런 사람은 죽여야 한다. If he struck him with a stone in the hand by which a man may die, and he died, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. 사람을 죽일 만한 나무 무기를 가지고 사람을 죽인 사람 역시 살인자이므로 그런 사람은 죽여야 한다. Or if he struck him with a weapon of wood in the hand by which a man may die, and he died, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. 죽은 사람의 가장 가까운 친척은 살인자를 만나면 죽여야 한다. The avenger of blood shall himself put the murderer to death. When he meets him, he shall put him to death. 다른 사람을 미워해서 밀쳐 죽이거나 숨어서 기다리고 있다가 무엇을 던져서 죽이거나 If he shoved him out of hatred or hurled something at him while lying in wait so that he died, 주먹으로 쳐서 죽이면 그는 살인자니 그런 사람은 죽여야 한다. 죽은 사람의 가장 가까운 친척은 살인자를 만나면 죽여야 한다. or in hostility struck him with his hand so that he died, he who struck him shall surely be put to death. He is a murderer. The avenger of blood shall put the murderer to death when he meets him. 그러나 미워하는 마음이 없이 실수로 사람을 밀치거나 실수로 무엇을 던져서 사람을 마치거나 But if he shoved him suddenly without hostility, or hurled on him anything without lying in wait, 사람을 죽일 만한 돌을 실수로 떨어뜨려서 사람을 죽였다면 그 사람을 해칠 마음이 없었고 자기가 죽인 사람을 미워하지도 않았으므로 or with any stone by which a man may die, not seeing him, and cast it on him so that he died, and he was not his enemy, and not seeking him harm, 이스라엘의 모든 무리는 어떻게 할 것인가를 결정해야 한다. 그들은 죽은 사람의 친척과 살인자 사이에서 판단해야 한다. 판단할 때의 규례는 이러하다. then the congregation shall judge between the striker and the avenger of blood, according to these ordinances. 무리는 살인자를 죽은 사람의 친척에게서 보호해 주어야 한다. 무리는 살인자를 그가 도망갔던 도피성으로 돌려보내야 한다. 그는 그곳에서 거룩한 기름으로 기름 부음을 받은 대제사장이 죽을 때까지 머물러 있어야 한다. The congregation shall deliver the manslayer out of the hand of the avenger of blood, and the congregation shall restore him to his city of refuge where he had fled. He shall dwell therein until the death of the high priest, who was anointed with the holy oil. 그 사람은 도피성 밖으로 나가지 말아야 한다. But if the manslayer shall at any time go beyond the border of his city of refuge where he flees, 죽은 사람의 친척이 도피성 밖에서 그를 만났을 경우에 그를 죽여도 그 친척은 살인죄에 해당되지 않는다.
and the avenger of blood finds him outside of the border of his city of refuge, and the avenger of blood kills the manslayer, he shall not be guilty of blood. 살인자는 대제사장이 죽을 때까지 도피성에 머물러 있어야 한다. 대제사장이 죽으면 그때는 자기 땅으로 돌아갈 수 있다. Because he should have remained in his city of refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest, the manslayer shall return into the land of his possession. 이것은 너희가 사는 땅에서 지금부터 영원히 지켜야 할 규례이다. These things shall be for a statute and ordinance to you throughout your generations in all your dwellings. 살인자는 죽여야 한다. 그때는 살인한 것을 본 증인이 있어야 한다. 그러나 단지 증인한 사람이 증언한 것으로는 살인자를 죽일 수 없다. Whoever kills any person, the murderer shall be slain based on the testimony of witnesses. But one witness shall not testify alone against any person so that he dies. 살인자는 죽여야 한다. 돈을 받고 그를 살려주면 안 된다. 반드시 죽여야 한다. Moreover, you shall take no ransom for the life of a murderer who is guilty of death. He shall surely be put to death. 대제사장이 죽기 전에 도피성으로 도망간 사람으로부터 돈을 받고 그를 고향으로 돌려보내면 안 된다. You shall take no ransom for him who has fled to his city of refuge, that he may come again to dwell in the land before the death of the priest. 너희가 사는 땅을 더럽히면 안 된다. 죄 없는 사람을 죽인 죄를 씻는 길은 오직 한 가지뿐이다. 그것은 살인자를 죽이는 것이다. So you shall not pollute the land where you live, for blood pollutes the land. No atonement can be made for the land, for the blood that is shed in it, but by the blood of him who shed it. 나는 여호와이다. 나는 이스라엘 백성이 너희와 함께 그 땅에서 산다. 그러므로 살인을 하여 그 땅을 더럽히지 마라. 아멘. You shall not defile the land which you inhabit, where I dwell, for I, the Lord, dwell among the children of Israel. Amen.